olunaku lwajjo mulabye nga balumba kitebe kyaffe ekyekavule era ne bajja ne wano. Tubadde tuba updates president of okusingira ddala abadde updating eggwanga ebigenda mu maaso naye ge tubadde tusembeyo okufuna nti abantu abalabise nga abagwira abava mu mawanga oba ga East Asia oba nabo balabikiddwako kitebe kyaffe ekyo nga bayingiddemu. Muli bannamawulire mukimanyi bulungi nga babagobyewo. Tetulina official yenayena ow'ekibiina abadde kavula olunaku lwajjo oba olunaku olwaleero nga gyali alaba bye bakola. Bafulumiza statement ne bagiyita search bwe baya kubeerawo first of all olina okujja n'ekikakasa nti oze kusaakinga ate nomala n'okola ne search certificate n'ogitulaga naye nyini kifo alina okubeerawo. Kakati wano teri abaddewo. In fact bwe basanzeeko ne ba security baffe babagobyewo ne bababuzaawo. Kakati nga byonna bye bakoleze wano ono munaffe Doreen byayogeddeko teri abadde aliwo ng'asobola okubiwitnessinga. N'olwekyo babadde babbi tebabadde ba security nti baze kulaba ebigenda mu maaso, babadde baze kunyaga ebintu byaffe ebya National Unity Platform. Library yaffe ebaddemu ebitabo bingi nnyo bye twainvestingamu ssente nnyingi. Bawulira computers ze batutte, internet gye bavandalizinze, cameras n'ebirala, kiba kitegeeza pate ya investinga ssente nnyingi mu bintu ebyo byonna. Naye olunaku olwaleero bayingirawo ne bakolera efujjo byonna. Bakyagenda mu maaso n'okuwamba abantu baffe. Muganda waffe yakireewo olunaku lwajjo bamututte wakaawe. Era statement yabwe of course ebadde ridiculous, tugenda kuvaayo twogere ku birala, naye bagamba nti simanyi military drills wano kigenda mu maaso kusoma. Tumanyi bulungi nnyo nti ne wano we tusomeseza babaddengamu ne spies, era ne baspy babe basobola bagamba nti wano tetukolerangawo kintu kyonna ekimenya amateeka. Era singa wekiri bali badde batuyita bulungi nnyo ne batusamoninga ne tu-explaininga. Mujjukira bulungi nnyo lino essomero bwe twaliggulawo bwe tuti poliisi yatuwandiikira ne tugendayo, era bwe twatuukayo eyo oyo Frank Mwesigwa yatugamba nti essomero ngenda kuliraidinga sometime. Lwaki bakola ebintu bwe bityo? Kubanga baagala kutiisatiisa abantu, tebaagala tuorganizinga effe. Nga NUP twabateereddeko challenge y'amaanyi, balaba tuli organized nnyo, tulina essomero lyaffe litambula bulungi, tulina ekitebe kyaffe kikungaana si ba NUP bonna bokka naye n'abantu bonna ab'enkyukakyuka. So byonna bye bakola tumanyi bagezaako okutiisatiisa era tukikondeminga oba tukivumirira in the strongest terms possible. Tuli mu kuwayamu ne bannamateeka baffe okulaba ensonga eno bwe tunagikwata, kubanga kikulu nnyo ne bakomyawo effujjo. Mujjukira bulungi bajja wano kati ejo statement gye bafulumiza bagambye balumbye ebitebe byaffe kubanga wabaddewo military drills. Mu 2022 bwe balumba ekitebe kyaffe, mu 2020 bwe balumba wano mwena abamawulire mwabiraba, military drills aliwo naye bajja wano ne batwala umbrellas ne batwala mujjukira batwala signatures twali tukunganyiza eza president waffe eza nomination, era nga twesanga mu kaseera ako nga tulina okunoonya endala. Mu biseera ebyo babba ssente ze twali tukunganyiza okunominatinga abakandidate baffe. Kakati tetunatuuka kavule kulaba biki bye batutte, kubanga bemanyi ekitebe kyaffe kikulu kiri kavule. Jo banaiba batugambye nti balabye nga batwala obukutiya bw'ebintu, computers n'ebirala, kubanga bakyaliyo tetunakirizibwa kutuukayo. So naye kati ku ssomero lino mulaba effujjo ery'amaanyi lye bakozeewo. Magezi bannamateeka mwagala kuzzaako kiki nakyogeddeko. We are discussing with our legal team to discuss a way forward, because we cannot allow the regime, the criminals, to continue behaving in this manner. If they say they were conducting a search, there are processes under the law which they should have followed to come to our school. But if you come to this school of leadership and chase away everybody, including our security personnel, our administrators, Doreen, you didn't even talk about your passport and other documents which they took away. Very important documents. They took away attendance lists, the projectors, the computers, things in the president's office and all that. So, and there was no such certificate, nothing. So these were simply thieves, they were robbers. They came to rob this place, and maybe that is the same thing that is happening at Kavule. We don't know what they planted here. We can't tell you we know what they planted here because they were here for a number of hours. Right now, a few minutes ago, I told that people saw some people of East Asian descent at Kavule. We don't know why foreigners would be involved even in such illegal operation. The operations are already illegal, but now we don't know why foreigners would be involved, because the neighbors are there, they can see, they can peep and see what is going on there. Thank you. Are you given any document showing clearly from here?
Like I said, they did not leave any document. First of all, even if there was to be a document, it should be there should be witnesses. And they have not communicated with anybody about these searches. They are calling it a search, but for us we are calling them illegal operations. This is robbery, this is thuggery. Because if they wanted to conduct a search, they should have written to us, or even when they came to yesterday at Kavule, they should have come to our offices, because the offices were open. An officer could have come, said, here is a search warrant, I want to conduct a search here for this and these reasons, and then we would have cooperated. Because we have nothing to hide as a national unity platform. Everything we do in the open. We are not criminals, we are law-abiding citizens. But these operations are illegal, they are meant to intimidate us. You saw yesterday when they went to Comrade Achileo's home, the things they were taking away, T-shirts, anything written on people power, caps, neckties. What kind of ridiculousness is that? About the issues of drills and the 2020 break-ins. You said this is not the first time. Yeah, because they released a ridiculous statement saying that the raiding of our officers was about drills, military drills. What we want to make categorically clear is that we are a political party, a non-violent political organization. We are not a military facility. We are not a military operation. As you have seen, the PLU people, the NRM people do these military drills every day. Nothing happens to them. For us, ours was not a military drill. These were our foot soldiers. That's why we did it in the open, because it did not break any law. So what we are saying is that if they claim now that it was about the drills, why did they attack our office back in 2020? Was it also because of the drills? So they're always looking for an excuse to raid us, to disable us, to frustrate us, and to cut our speed, because they know for sure that we are moving very fast and we shall remove them.